நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் சம் ஆஃப் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற n நேச்சுரல் நம்பர்ஸோடைய சம்மை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நியூ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. வழக்கம் போல் 2 ஹெட்டர் ஃபைல்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. ஸ்லாஷ் இன்க்ளூட் stdio.hம் ஸ்லாஷ் இன்க்ளூட் conio.hம் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து வைட் மெயின் கொடுத்துருங்க. அடுத்து ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே நம்ம n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்டீஜரே கொடுத்துக்கலாம். சம் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு கிளியர் ஸ்க்ரீன். இப்போ printf enter the value of n. ஃபைனலாக செமிகாலம் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு scanf %d டபுள் கொட்டேஷன் பக்கத்தில் கமா %n. ஃபைனலாக செமிகாலம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர் லூப் யூஸ் பண்ணலாம். I ஈக்குவல் டு 1, I is less than or equal to n, I plus plus. for loopல sum equal to sum plus I. ஃபைனலாக செமிகாலம் கொடுத்துருங்க. ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபைனலாக ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. The sum of first %d natural numbers is %d டபுள் கொட்டேஷன் பக்கத்தில் கமா n கமா சம். ஃபைனலாக செமிகாலம் கொடுத்துருங்க. கெட் கேர் கொடுத்துட்டு ஃப்ளார் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதுதான் வந்து சம் ஆஃப் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கான சி ப்ரோக்ராம். ரொம்பவே சிம்பிள் தான். இப்போ இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம கம்பைல் பண்ணிக்கலாம். 0 எரர்ஸ் 0 வார்னிங் வந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணலாம். ரன் ஆகுது. என்டர் த வேல்யூ ஆஃப் n அப்படின்னு கேட்குது. நான் வந்து ஒரு 6 கொடுக்குறேன். த சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 6 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இஸ் 26 அப்படின்னு வருது. அதாவது 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ஈக்குவல் டு 25 அப்படின்னு இதுக்கு மீனிங். இந்த இடத்துல வந்து /n கொடுங்க. mன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். குவைட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.